We're about to begin the seminar now, and welcome. I'm Tae-sang, the community manager of Modul Labs, co-hosting the seminar with AI Safety Lab. It's a pleasure to meet you all. You've joined us for Modul Labs seminar Modul Pop, where we share insights on various tech topics, especially AI. 여러분은 모두의 연구소의 정기 테크 세미나인 모두팝에 오셨습니다. 네. Today we'll be conducting the seminar in English, and this is our second time having special international speakers. So who are our speakers for today? It's Mr. Alexander Hradecky, is that right? From AI Hub, UNDP New York. He's now online. It's 7 a.m. in New York, right? And Ms. Yasemin Derebasi from UNDP Seoul Policy Center, with Jocelyn Rudelli over here from Modul Labs AI Safety Lab. Before we start the lecture, you might be curious about what Modul Labs, our company and community, does. So please allow me to briefly introduce Modul Labs. Is there anyone first time here at Modul Labs? 모두의연구소 처음이신 분? 절반 정도 계시네요. 네, 온라인에 계신 분들도. Yes, Alex, you are. It's your first time here too, right? Thank you. Whether you are new here or already familiar with our community and company, welcome to you all. Welcome. Modul Labs is a community and educational company dedicated to serving as a tech research platform based on AI and software. We support research that can be conducted outside the traditional systems, fostering an innovative learning environment that emphasizes proactive learning over community-driven education. 모두의연구소는 AI 및 소프트웨어 테크 연구 플랫폼으로서 역할을 하고자 다양한 지원을 하고 있습니다. Share Value Grow Together라는 미션을 가지고 다양한 연구 프로젝트들을 지원을 하고 있고요. For those of you attending in person, as you can see over there on the wall, our company's mission is Share Value, Grow Together. Given the nature of our learning and research community, we strive to promote a culture that values the sharing of knowledge sharing and mutual growth. Thanks to these 9 years of genuine effort, Modul Labs has seen significant growth. Until today, we have hosted a cumulative total of 909 labs with various researchers and developers actively participating. And 60 domestic and international papers have been accepted. Also, currently, we're collaborating with a wide range of institutions from high-tech companies to non-profit foundations. 모두의 연구소는 그간 9년 동안 많은 성장을 이뤘습니다. 909개의 랩들, 연구 모임들, 그리고 그 연구 모임들 중에서 저희 페이퍼샵이라는 논문 지원 제도를 통해서 혜택을 받으신 그 횟수는 60여 개의 페이퍼들이 있고요. 논문들이 있고요. 그리고 저희는 다양한 파트너들과 함께 협업을 하고 있습니다. Our community services are built on two main services: project-based research labs and a flipped learning-centered flipped school. For lab participants, we provide facilities here in Gangnam campus. We also provide research paper support programs and GPU access. Our paper shop program supports research papers by offering up to 2 million Korean won for publications in global top-tier journals. Additionally, we
we can match you with a corresponding author if needed. We try our best to improve the research environment through these supports. On the right side, Flipped School, in Korean, it's Flip School, is a self-directed group study where members grow by teaching each other. It's frequently hosted with participants reading papers or books together and discuss popular AI topics and lectures. To join our community, you can participate in either the lab or the flipped school. And for more a casual connection, you can join our Slack group, which is linked on our website, or become a member of our LinkedIn or Facebook group. We try to provide learning opportunities beyond just being a community. So we offer free tech seminars in Gangnam and Daejeon, like today. And this month we have a fireside chat with authors from Modul Labs community members next Wednesday. 네, 저희는 다양한 AI 및 소프트웨어 테크 세미나를 무료로 강남 및 대전에서 대전 캠퍼스에서 제공을 하고 있고요. 모두팝은 네트워킹 베이스라면 모두해요라는 대전의 세미나는 실습 위주의 세미나로 진행이 되고 있습니다. 다음 주 수요일의 경우에는 강남에서 저희 모두의연구소에서 활동하시던 연구원님들이 내신 책을 기반으로 북토크가 있을 예정이니 관심 있으신 분들은 저희 홈페이지 참고해 주시면 감사하겠습니다. For more in-depth education, we operate the AI School IFL on the right, and we are we try to teach and share opportunities for those who are aiming to learn AI from beginner level to research level. And that's it for our introducing Modul Labs. And if you want to be updated, please refer to our website or Kakao Talk. And lastly, this is a notice because we are a K-high-tech platform operating institution. Modul Labs offers various programs for free as we are an operating institution of K-high-tech platform. A satisfaction survey by the government institution will be conducted at the end of this year. So please receive the survey call and we'd appreciate it if you answer the survey. 저희가 연말에 한국산업인력공단으로부터 만족도 조사가 진행이 랜덤으로 될 수 있습니다. 그래서 여러분 응해 주시면 감사하겠습니다. 저희가 무료로 진행하기에 이런 만족도 조사가 진행이 되는 점 안내를 드리면서 저희는 그러면 세미나로 강연으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 강연에 앞서서 저희 AI 세이프티 랩의 조셀린 루달리 이루다님께서 AI 세이프티 랩에 대한 간단한 소개 한번 해주시고 강연으로 넘어갈 예정입니다. Let me introduce 루달리. 네. 내일 광복절이라서 휴일인데 이렇게 시간 내주셔서 너무 감사하고요. 좀 분위기가 되게 조용하고 해서 제가 좀 분위기를 밝혔으면 좋겠네요. 저는 AI 세이프티 랩을 만든 이루다라고 하고요. 알렉스를 위해서 짧게 그냥 영어로도 소개하고 한국말로도 하겠습니다. 사실 한국말로만 준비했고 뭐 여기 계신 분이 다 한국 분이긴 한데 알렉스랑 야스민이 있으니까 영어로 아주 짧게 제 소개를 하겠습니다. So yeah, I'm Jocelyn, a lawyer and also a policy advisor. I've been working with a number of international governments on policy and regulatory issues, and also working with a lot of startups in the US and Korea working on their tech policy. And right now I'm also pursuing a PhD in AI ethics and governance. 그래서 저는 이제 변호사로서 해외 정부기관이랑 뭐 세계은행 같은 국제기구에서 이제 법률이랑 정책 일을 했었고요. 또 한국이랑 미국에 있는 스타트업에서도 이제 테크 그 기술 정책 관련 일을 했습니다.
지금은 이제 AI 윤리와 안전성에 대한 이제 박사 과정을 하고 있고요. 사실 한국도 이제 불과 몇십 년 전에는 유엔에서 원조를 받던 국가인데, 이제 다른 국가를 원조해주는 나라로 성장한 만큼 이제 특히 그 유엔에서도 그중에서 가장 큰 이제 국제 원조 개발 기구인 UNDP에서 이제 아프리카 같은 이제 개발도상국에 AI를 통해서 어떻게 그러면은 지원을 하고 있는지에서 오늘 발표를 해주시는 이런 뭐 그 기회를 제가 마련했는데 그게 되게 뜻깊은 것 같아요. 특히 광복절 전날인데. 그래서 저희 AI 세이프티 랩을 제가 만든 이유는 사실 되게 간단하거든요. 많은 뭐 사람들이 그 특히 AI의 윤리와 안전성에 대해서 좀 더 많이를 이해하고 그래서 informed decision making을 했으면 좋겠다라는 그 목적으로 만들었고요. 지금은 단지 저희가 논문이나 뭐 학술적인 연구뿐만 아니라 이렇게 뭐 알렉스나 야스민 같이 지금 현장에서 그러니까 세계 각국에서 AI 관련 정책을 담당하고 있는 전문가들을 모시고 그 사람들의 인사이트를 들어보자 해서 이런 자리를 마련하게 됐습니다. 저희 팀 멤버들 구성을 보면 되게 다양해요. 뭐 한국에 있는 빅테크나 아니면은 대기업에서 뭐 생성형 AI 엔지니어 담당하시는 분들도 있고, 뭐 실리콘밸리에서 AI 안전성 관련 기획한 UI UX 디자이너도 있고, 뭐 예를 들어서 KPMG의 뭐 기술 감사팀 뭐 담당자분도 있고, 뭐 시민단체 담당자분 이렇게 다양한 분들이 있고요. 저희는 지금 이제 이런 주제를 가지고 이제 발표를 하고 뭐 논문 연구를 하고 또 이렇게 오늘처럼 이렇게 다양한 외부 강사들을 초대해가지고 스터디를 하고 있는데요. 그래서 만약에 AI 세이프티 랩에 관심이 있으시면은 저기 QR 코드를 찍으시면 뭐 앞으로 그 AI 세이프티 랩 시즌 2를 열거나 아니면 뉴스레터에 관련돼서도 받으실 수 있습니다. 네, 그러면 이제 알렉산더랑 이제 야스민의 이제 프레젠테이션 들을 텐데요. 그 전에 잠깐만 저희가 슬라이드를 여기다가 쉐어해야 돼서 잠깐만 1분만 좀 기다려 주세요. Okay. Well, 안녕하세요, and a very good evening to you all. It's a pleasure to be joining you all remotely today from New York City. On behalf of Yasmin and myself, I'd like to thank Jocelyn and the team from Modulabs for having us to speak about AI for sustainable development. As Jocelyn mentioned, my name is Alex Hradecky, and I work for UNDP in kind of two capacities at the moment. For one, I manage the AI Hub for Sustainable Development, which I'll get into further, but it essentially is a new global multi-stakeholder platform that's being co-designed with the Italian G7 presidency. And I also work as an AI policy specialist or sort of thematic advisor, in which I'm focused on equipping developing world countries with sort of the tools and the knowledge to be able to leverage AI in the service of sustainable development. And I'm joined by my colleague, Yasemin, who is a policy analyst who's there in person today. She works for the UNDP Seoul Centre, which is one of UNDP's 6 global policy centers. 네, 그 알렉스에서 조금 더 설명을 드리자면 이제 UNDP에서 이제 최근에 그 G7이랑 이탈리아 국가에서 이제 공동으로 만든 AI 허브 프로젝트가 새로 신설이 됐는데요. 이제 거기에서 이제 그 프로젝트 매니저로 일을 하고 있고 또 이제 그 UNDP 전체가 AI를 어떻게 지속 가능한 성장에 도울 수 있는지 거기에 관련된 툴이나 정책을 어드바이징하는 역할을 하고 있고요. 또 알렉스의 그 컬리그로서 이제 야스민이 오셨는데 야스민은 이제 UNDP의 서울 정책센터에 이제 정책 애널리스트로 근무하고 있습니다. 한번 박수로 웰컴해 주세요. 네. In terms of agenda, today I'm going to quickly introduce kind of who UNDP is and what more precisely we mean by AI for sustainable development. And then I will proceed to provide some global context on AI risks and opportunities as we see it.
or from our perspective, rather. I will then briefly touch on global AI governance discussion, rooting it in really the UN system and some of the global conversations that are happening here in New York and beyond. I will then go into greater detail around UNDP's approach to AI and highlight some of the projects and processes that I'm involved in a little bit more directly. And then towards the end of the presentation, Yasemin will touch on some of UNDP's work through the Seoul Centre in Korea to be able to provide you all with a little bit of context of what UNDP is doing on the ground in the Republic of Korea. And hopefully towards the end, we'll be able to leave some time for a Q&A. And yeah, I'm jealous that my colleague Yasemin is there to meet many of you in person and network following the session. Yeah. 여기 계신 분들 다 너무 똑똑하고 영어를 잘하셔서 통역이 필요 없을 것 같은데 다 아시겠죠? 스킵할까요? 농담이고요. 네, 그냥 빨리 말씀드리면 어젠다로서 이제 UNDP가 뭘 하는 곳이고, 그리고 또 특히 이제 글로벌 컨텍스트에서 이제 AI의 그런 리스크와 기회에 대해서 설명할 거고요. 특히 지금 현재 글로벌 컨텍스트에서 뉴욕 오피스에서 UNDP는 AI 거버넌스를 어떻게 어프로치하고 있는지, 특히 그 AI의 지속가능 개발 방향성에 대해서도 설명할 거고요. 또 이제 마지막으로 야스민이 그러면 UNDP 서울 정책센터에서는 서울 컨텍스트에서는 어떤 일을 하고 있는지 설명을 해줄 겁니다. 마지막으로 이제 Q&A 세션인데요. 그때 여기 계시는 분 그리고 또 온라인에 계시는 분들이 특히 국제 개발과 AI 관련된 그런 이런 그 결합된 이 분야에 대한 지금 가장 최신 엑스퍼트가 있는 자리이기 때문에 이 기회를 활용해서 궁금한 점이 있으면은 적극적으로 질문을 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. So firstly, I'll outline who we are at UNDP. So Yasemin and I work for the United Nations Development Program, which is the UN system's largest international development agency. And we're really tasked at our core with eliminating poverty and working towards the Sustainable Development Goals, also known as the SDGs, as one of many UN acronyms. And we operate in over 170 countries and work with local actors to build capacity across a wide range of areas, including democratic governance, environment, gender equality, and many other areas. And with regard to what we mean more specifically by AI for sustainable development, we come at it from the perspective that AI technologies have a tremendous potential, if implemented responsibly, to address significant global and local challenges and make significant progress on the 17 SDGs outlined in the 2030 agenda that you can see on the right side of the slide. So this can include, as examples, AI for improved resource management, climate change mitigation and action, healthcare accessibility and education, just as a few examples. 네, 여러분도 아마 UNDP 이미 아시는 분들이 많으실 텐데요. 그래서 오신 것 같은데 UNDP는 이제 UN 시스템 중에서 아까 설명드렸듯이 가장 큰 원조 개발 기구고요. 빈곤 퇴치 그리고 지속 가능한 개발 달성을 지금 목표로 하고 있습니다. 현재 177개국의 이제 사무국이 있고요. 특히 지역 역량 강화에 중점을 두고 있고 여러분도 아시다시피 유엔의 지속 가능한 개발 목표라는 이 유엔의 포괄적인 이 목표를 이제 실천하는 걸 목표로 하고 있고요. 예를 들어서 민주적 거버넌스라든가 빈곤 감소, 성평등, 환경 에너지 분야 등을 주로 분야가 중점 분야라고 있습니다. 그리고 특히 AI의 지속 가능한 개발이 뭐냐고 UNDP에서는 이제 생각을 하냐면 AI가 굉장히 지역 사회에 커다란 이제 잠재적 영향을 미칠 수 있는데 그러면은 그러한 지역의 지속 가능한 개발을 위해서 AI 기술을 어떻게 활용할 수 있는지 그거에 대한 정책 방향 설정인데요. 예를 들어서 자원 관리 개선이라던가 기후 변화
완화라든가 뭐 의료 접근성, 교육 같은 분야를 예로 들 수 있습니다. So the opportunity that we see for AI for sustainable development is tremendous in many ways. And these are really some of the macro estimates from PwC consulting firm, whereby they estimate that AI could contribute 15.7 trillion US dollars in new economic value to the global economy by 2030, for which roughly 10% is expected to benefit the global south or developing countries. Furthermore, estimates suggest that over the next 10 years, AI could help to double Africa's GDP growth rate. And while this is all speaks to this large, tremendous opportunity, a focus for us at UNDP is to support the global south or developing world to capture a larger share of this new economic value and kind of bend the arc of global AI development to better capture a diversity of developing world perspectives, needs, languages, and also values. 네, 일단 글로벌 컨텍스에서 이제 한번 매크로로 보자면은 2030년도까지 이제 AI에 의해서 약 15.7조 US 달러 정도의 규모의 글로벌 경제 성장이 있을 건데요. 제가 이걸 계산해 보니까 한화로는 한 2경 정도의 굉장히 큰 규모더라고요. 그 중에서도 약 한 10%가 개발 도상국의 이제 경제적 혜택으로 돌아갈 수 있다고 예측을 하는데요. 그래서 뭐 예를 들어서 10년 후에 아프리카의 GDP가 AI를 통해 가지고 2배로 성장할 수 있다라고 예측을 하고 있고, UNDP의 목표는 그러면은 아프리카가 어떻게 그 파이를 최대한 많이 먹을 수 있는지 그거를 이제 최대한 많이 지원을 해주는 게 목표입니다. So here you could see an overview of several AI use cases that map specifically to the Sustainable Development Goals, or SDGs, that I outlined in the previous slide. For example, we have AI poverty mapping tools that allow policymakers to make more informed decisions that map to SDG 1 of no poverty. Or we have AI early pest warning systems for farmers that map to SDG 0 hunger. And if you visit the AI for the SDGs repository, I recommend just Googling it, but there's a link in the bottom of the slides if these are going to be sent out. You can see over 15,000 AI use cases that are organized by the SDGs, and I very much encourage you to check it out. It's an interesting repository. 네, 그래서 좀 다시 돌아와서 좀 전에 말씀드린 유엔의 지속 가능한 개발 목표 달성과 AI가 어떻게 이제 상호 연관되어 있는지 좀 예를 들어 드리자면, 예를 들어서 AI와 데이터 통합을 사용해서 뭐 빈곤에 대한 매핑, 그러니까 지도화를 만들어서 빈곤 퇴치를 목표를 실현한다던가, 아니면 AI 기반의 조기 해충 경고 시스템을 통해 가지고 이제 농부들을 도와서 그 헝거를 이제 0으로 다운시키다든가 이런 이니셔티브가 있는데요. 저 링크에 가시면은 이제 실제로 이제 UNDP UN 의 지속 가능한 개발 목표 달성을 위해서 AI를 어떻게 활용할 수 있는지 예시가 굉장히 많으니까 뭐 관심 있으신 분은 한번 가서 확인해 보시면 좋겠습니다. So as I mentioned, while the opportunities are tremendous and profound in many ways, including economic growth, improved public service delivery, environmental solutions, and solutions that also critically promote inclusivity, accessibility, equality, it's important to factor in numerous considerations and risks. For considerations, we consider ethical frameworks to ensure that AI systems operate in the most transparent and ethical way possible. And we also consider skills development or capacity building, understanding that workforces need to be prepared for an AI-driven economy. And furthermore, it's important to understand that local context, or the local context for which a use case or solution may be deployed,
is necessary to consider local needs, culture, as well as infrastructure, the level of infrastructure. And finally, there is a need for regulatory frameworks and policies that really control or provide some level of oversight to the deployment or use of AI. And for risks, there are many, and this is not by any means an exhaustive list, but just some to consider, including job displacement, privacy, bias and discrimination, as well as dependency. 네, 근데 AI에 대한 기회를 레버리지 할 때 이제 UNDP에서는 이제 고려해야 할 위험성들도 있다고 보는데요. 뭐 예를 들어서 효율성을 높인다는 그 AI 시스템의 도입이 과연 투명한지, 윤리적인 방식으로 운영되는지에 대한 프레임워크가 필요할 거고요. 또 AI 솔루션이 반드시 지역 사회의 필요나 인프라에 맞게 조정이 돼야 된다고 합니다. 왜냐하면 그렇지 않을 경우에는 오히려 AI 모델이 사회적 편향을 뭐 확대하거나 불공정한 결과를 초래할 수도 있고요. 또 AI 자원을 사용에 대한 뭐 규제나 정책도 당연히 고려가 돼야 됩니다. 그리고 여기에 리스트되어 있는 리스크는 이제 뭐 그냥 이 리스크만 있다가 아니고 이제 더 많은 리스크가 있을 수도 있지만 뭐 AI 이제 시스템 도입의 리스크의 예시로서 예를 들어서 뭐 이제 사람들의 일자리가 이제 없어지는 실업과 관련된 이슈가 있을 수도 있고요. 뭐 사회적인 편향성에 대한 이슈가 있을 수 있습니다. 또 그리고 뭐 AI에 과도하게 의존을 해서 뭐 테크니컬한 페일리어가 뭐 발생할 수 있는 리스크도 있고요. Speaking to inclusivity and local contextual relevance, another issue that we at UNDP consider quite deeply is data and information asymmetry. As you can see in this figure, most AI models are trained on global north data sets, with the vast majority of these coming from the United States. And this has really resulted in an AI landscape that is generally unresponsive to global South languages, context, cultural values, as well as really needs as well. And I'll touch on this more a little bit later in the presentation, as it's directly corresponds to some programming that we actually do at UNDP, but just an important issue to flag for the overall framing of this as sort of an emerging issue area. 네, UNDP에서 또 이제 중요하게 생각하는 게 현재 전 세계적으로 이제 정보와 데이터에 대한 접근성의 비대칭이 디지털 격화를 굉장히 심화시키고 있다는 건데요. 예를 들어서 지금 이 지도만 봐도 AI의 모델들이 이미 이제 그 잘 사는 국가들, 이제 선진국들에 의해서 이제 대부분이 트레이닝되고 만들어지기 때문에 특히 그런 문화나 사회적 가치마저도 이제 굉장히 비대칭적으로 지금 이렇게 격차가 펼쳐지고 있고 여기에 대해서는 후반부에 그 UNDP에서 하고 있는 프로그램과 굉장히 직접적인 연관이 있어서 좀 더 후술하도록 하겠습니다. 네. 네. So AI-powered misinformation and disinformation has also been identified as a core issue area, especially for public trust and safety. And as you could see here from the World Economic Forum, they consider it to be one of the biggest short-term threats in 2024. And this is really due to the fact that almost half of the world's population is voting in elections this year. So this is an issue area that we consider quite deeply at UNDP, and we have several program areas that cover this area. 네, 그리고 현재 2024년 이제 World Economic Forum의 글로벌 위험성 리포트에 따르면은 그 현재 세계 최대 단기적 위협은 AI에 의해 생성되는 허위 정보에 대한 이제 위험이라고 하는데요. 그게 전 세계 지금 절반의 인구가 올해 이제 투표를 해야 되기 때문에 그 위험이 더 이제 지금 부각되고 있고 UNDP에서는 그것과 관련돼서 여러 가지 지금 이니셔티브스를 진행하고 있습니다.
Another emerging area of concern or issue area that is increasingly gaining a lot of attention is the global environmental cost of AI system training as well as use, where data centers and computing infrastructure are increasingly emerging as a major driver of energy use and as a result, global emissions. For example, you can see on the slide here, generating an image using a image generation tool such as DALL-E or Midjourney uses about as much energy as a full charge of the average smartphone. And current data center energy demands are set to double over the next 2 years. So this problem is set to only grow. And this is a larger concern for global climate goals at the UN, and again, a large risk and consideration for how we go about our programming at UNDP, really trying to stress green computing infrastructure and new models that ultimately can be conscious of larger climate goals and emissions targets. 네, 또 AI 사용은 이제 환경적으로 굉장히 큰 비용과 부담이 발생하고 있는데요. 그래서 생성형 AI로 예를 들어서 이미지를 만드는 데 드는 에너지가 휴대폰을 충전하는 데 드는 에너지와 비슷하다고 합니다. 그리고 2026년까지 AI로 인해서 이제 데이터 센터의 전기 사용량이 2배로 증가할 것으로 예상되는데요. 그래서 이게 유엔의 그 기후 관련된 그 목표와도 큰 연관이 있고, 특히 UNDP 같은 경우는 그럼 그린 컴퓨팅 그 스트럭처를 인프라스트럭처를 어떻게 그럼 계획하는지 이 부분에 대해서 굉장히 중점을 두고 지금 계획을 진행하고 있다고 합니다. With the risks and opportunities outlined to some extent, this has really spurred a global discussion on AI governance, especially over the last 2 or 3 years, since the release of GPT-3 has really been a critical inflection point in these conversations. And sort of invariably, this involves the United Nations as a critical entity in these discussions, as well as potential action. So zooming out slightly, and without going into great detail on the UN sort of organizational structure, because that in itself is a whole nother topic, but UNDP is primarily an implementing agency of the UN system rather than a normative agency like UNESCO, more of a standard setting body. And with that being said, within these discussions, UNDP really tries to bring more of an international development focus to the forefront and advocate for developing world perspectives. And when we speak about AI governance, more specifically, we mean sets of rules, processes, and tools that ensure the use of AI is consistent with ethical frameworks, legal requirements, as well as social and ethical standards. And the core ideas, as well as rules and best practices established to guide the development and implementation of AI systems are referred to as AI governance foundations. And the pillars outlined on the right of the screen ensure that AI technologies adhere to ethical and societal as well as regulatory standards. And while specifics do differ between organizations and geographies, the ones in the pyramid on the right represent some of the more frequently agreed upon AI governance foundations. And I will go into this in future slides a little bit more in detail, but the larger global legislative landscape is rapidly evolving, with many notable examples emerging over the last year in the EU AI Act, the US call for an AI Bill of Rights, as well as Chinese AI regulation. 네, 그 인공지능의 리스크와 기회 때문에 이제 특히 유엔이 어떤 액션을 취할지에 대해서 굉장히 많은 토론과 논의가 되고 있고요. UNDP는 유엔의 정책을 이제 실행하는 기관이긴 하지만 특히 UNDP는 이제 국제 개발이나 원조 그 정책에 대한 입장을 많이 반영하려고 노력하고 있는데요.
특히 이 중에서 이제 AI governance에 관련돼서 그 AI governance 기술을 윤리적이고 책임성 있게 활용해야 한다는 그 governance framework 이제 중심으로 저기 가려져 있지만 그 이제 몇 가지의 이제 core principle들이 있어요. 그것들을 이제 기초로 이제 실행을 하고 있는데요. 그 현재 이제 UNDP 말고도 이제 굉장히 많은 다른 국가 차원이나 아니면 국제기구 차원에서 이제 AI 관련 이제 가버넌스를 이제 그 법제화하고 있는데, 예를 들어서 뭐 지금 이제 2025년, 2026년부터 시행되는 뭐 EU 인공지능법이 있을 수 있고요. 미국 같은 경우는 AI 권리 장전 또는 뭐 중국의 AI 규제 등이 그 대표적인 예입니다. So to dive a little bit deeper on some of these global conversations that are happening that I briefly touched on, we're seeing across the global landscape of AI governance a variety of approaches emerging. One of the most notable is the EU AI Act, which is really taking quite a proactive stance when it comes to AI governance and really is trying to promote a human-centric AI and paying very special attention to safeguarding health, safety, and fundamental rights. In the United States, there has been a little bit of a lighter touch when it comes to AI governance. And ongoing discussions are still happening in the US in very meaningful ways, but there has been a White House executive order that focuses on safe, secure, and trustworthy development and use of AI. And the UK has kind of adopted approach somewhere in between these two, the EU AI Act and the White House executive order. In that sense, it's a little bit more flexible and tries to balance both innovation with public trust and safety in AI policy. In the Republic of Korea, there is the Seoul Declaration for Safe, Innovative, and Inclusive AI, as well as the Digital Society Initiative in partnership with the OECD. And beyond individual countries, we're seeing multilateral efforts from organizations like the OECD, the UN, and UNESCO, and others to really develop more of an international standard or international AI governance framework. And the map on the right, that gives us a little bit of a global view of AI legislation and policy efforts. And as you can see, this is really a truly worldwide conversations with many countries engaged in trying to shape this larger future of AI governance. And important to note also from our perspective, you can see much of the global south or developing world is not included in this map, which is an important critical area for our work. 네, 조금 더 이제 각 나라별로 어떤 지금 방향을 채택하고 있는지 설명을 드린다면, EU 같은 경우는 굉장히 그 규제 집중적인, 그러니까 중앙 정부가 이제 통제하는 그 방향을 채택해서 이제 아까 말씀드린 인공지능법을 이제 인간 중심에 신뢰할 수 있는 그 인공지능법을 이제 도입을 하고 있고요. 근데 미국에서는 규제보다는 조금 더 성장 시장에 맡기자라는 입장을 취하고 있어서 직접적인 규제보다는 뭐 AI 관련된 행정 명령을 발표를 했고요. 영국 같은 경우는 이제 미국과 이제 EU의 약간 중간 노선을 중도를 선택해서 혁신 성장도 우선시하지만 좀 더 이제 유연한 규제 프레임워크를 이제 채택해서 두 개를 다 밸런스 해보자라고 하고 있습니다. 한국 같은 경우는 이제 올해 5월에 그 OECD와 함께 이제 디지털 사회 이니셔티브스를 출범했고요. 국가 말고 이제 국제 기구별로 보자면 뭐 OECD, 뭐 유네스코, 뭐 국제 표준화 기구 같은 이런 이제 국제 기구들에서도 모두 다자간 AI governance framework 이제 현재 개발 중에 있습니다. Alright. And moving to the UN's response to global AI governance, firstly, the UN has established a high-level advisory board on AI, which is co-chaired by Spain and Google.
And their interim report was published late last year with sort of 4 critical takeaways. Firstly, there's a broader acknowledgement for a global approach to AI governance, that this doesn't impact any one country more than the other. Secondly, that effective governance must be principle guided with clear institutional functions. Thirdly, governance should be inclusive, serve the public interest, and where possible, involve international collaboration. And lastly, critical to our work at UNDP, AI has the potential to accelerate progress on the SDGs, and in their report, they very much emphasize its potential role for climate change. And furthermore, there's sort of 5 guiding principles behind this work, which include inclusive governance for all, serving the public interest, critically aligning with data and IP governance, fostering kind of agile networked collaboration, and anchoring these efforts in the UN Charter, as well as human rights and the Sustainable Development Goals. 네, 작년 10월에 이제 유엔에서 스페인과 구글이 이제 공동 의장으로 맡은 AI 자문 기구를 이제 High Level Advisory Body라는 이제 AI 자문 기구를 출범했는데요. 그 기구에서 이제 여기서 인터임 보고서가 나왔어요. 그 보고서를 이제 그냥 요약을 하자면은 결국 AI governance는 국가적 노력을 넘어서 이제 글로벌 접근이 필요하다고 합니다. 특히 글로벌 AI 거버넌스는 이제 원칙주의에 기반해야 되고, 뭐 포용적이어야 되고, 공공의 이익을 위해야 되고, 그리고 다자적 이해관계 협력에 기반을 둬야 한다는 내용인데요. 또 특히 이제 AI가 아까 말씀드린 그 UN의 지속 가능한 개발 목표 달성을 가속화할 수 있는 잠재력이 있다를 강조했고, 특히 이제 기후 변화에 대한 대응에 대한 촉구도 있었습니다. 또 그리고 거기서 이제 AI를 가이딩하는 이제 5대 원칙도 이제 포함됐는데, 거기서는 이제 AI는 포용적이고 이제 포용적으로 관리되고 이제 모두에게 이익이 되어야 한다는 원칙, 공공의 이익을 위해서 사용돼야 되는 원칙, 데이터와 지식 재산 거버넌스와 얼라인되어야 된다는 원칙, 또 애자일하고 네트워크 기반의 협력을 통해서 운영돼야 된다. 또 그리고 UN 헌장, 인권, 그리고 지속 가능한 개발 목표에 기반을 둬야 된다는 원칙들이 있습니다. Moving to UNDP's approach to AI in development, it's really guided by this deep framework or deep approach, which is, in the UN system, we love acronyms. So the D really speaks to democratizing and demystifying AI. The E refers to continuing to explore and experiment with AI for development, understanding that this is a nascent field and there's a tremendous amount of opportunity. Empower, so really ensuring that AI adds tangible value to people's lives, as well as protect, so safeguard against potential risks. And this strategy aims to harness sort of AI's potential for sustainable development while also ensuring that its benefits are inclusive and its implementation is ethical and people-centered. So this framework we really try to embed into all of our frameworks when we're considering potential use cases or program implementation across UNDP. 네, UNDP에서 이제 그 AI 지속 가능한 개발과 관련된 정책을 이제 도입할 때 그 프레임워크가 있는데요. 그 DEEP라고 해서 보시다시피 이제 저러한 이제 그 주제를 가지고 이제 지금 저 프레임워크를 가지고 이제 정책들을 모니터하고 만들고 있는데요. 뭐 예를 들어서 뭐 민주적이고 AI는 민주적이고 투명해야 되고, 뭐 AI는 계속해서 이제 실험을 할 수 있어야 되고, 왜냐면 그 가능성이나 리스크가 뭔지 모르기 때문에 계속해서 그러한
뭐 그 환경을 이제 만들어줘야 된다고 하고요. 또 이제 추상적이거나 이제 추상적이기보다는 이제 실질적인 가치를 창출할 수 있는 그런 empowerment가 있어야 되고, 또 마지막으로 이제 사람 중심적으로 이제 AI가 이제 가지고 있는 그런 위험성, 그리고 거기에 대한 항변할 수 있는 루트를 이제 제공해서 사람들을 보호해 줘야 된다라는 이러한 프레임워크를 가지고 UNDP는 지금 그런 정책을 개발하고 있습니다. So UNDP is actively engaged in over 30 AI projects across more than 35 countries. This number is perhaps even a little bit out of date. This has grown quite significantly. But really, this slide is meant to sort of demonstrate our global commitment to enlisting AI in the service of sustainable development. And these projects span a wide range of applications, from urban planning in North Macedonia to court automation in Brazil, to accessibility tools in Egypt, as well as poverty mapping tools for policy making in the Philippines. And this is just meant to provide sort of a perspective on the diversity of AI use cases and how they address various development challenges. 네, 지금 UNDP가 이제 각 이제 개발도상국과 이제 같이 AI 지속 가능한 개발과 관련된 정책을 이제 실제로 하고 있는 예제들인데요. 뭐 예를 들어서 그러니까 굉장히 다양합니다. 예를 들어서 뭐 북 마케도니아에는 인공지능 툴을 통해서 뭐 공공장소 사용에 대한 패턴을 애널라이징하고 도시 계획의 효율성을 높이는 프로그램을 하고 있고요. 뭐 예를 들어서 필리핀에서는 뭐 데이터 통합, 인공지능과 뭐 지리공간 이미지를 통한 빈곤 지도화를 또 하고 있고요. 뭐 인도에서는 인도의 인권에 대한 뭐 인공지능의 영향에 대한 보고서를 발간한다든지 굉장히 다양한 이런 예시가 있습니다. So Jocelyn, for this slide, perhaps I'll split it into two sections because I have a considerable amount to say for this. So I'll speak to the first half, stop, so you can translate, and then we can proceed if that works for you. Yeah. So here I've included some of the core program areas that I work on as part of the Chief Digital Office in the Executive Office of UNDP. So firstly, we have the Artificial Intelligence Readiness Assessment, or IRA, which is really a diagnostic tool that's used to assess a country's readiness for responsible and ethical AI deployment, and assesses a government's capacity to use AI in public service delivery, enable a broader AI innovation ecosystem, among other areas, especially ethical AI metrics. And this is currently being deployed around the world, for which I've personally led IRAs in Rwanda, Bhutan, Vietnam, as well as Sri Lanka. And these are often used to inform the drafting of national AI strategies, for which UNDP is a frequent contributor and supports the drafting process. And with regard to some of the use cases I've mentioned previously, UNDP has a distributed innovation network across 115 countries that actively experiments with and deploys innovative solutions, many of which are AI driven, in order to solve critical local development challenges. 네, 일단 그럼 지금 현재 알렉스가 담당하고 있는 업무에 대해서 설명을 드린다면, 그 AI라고 해서 인공지능 준비도 평가라는 이제 프로그램이 있는데, 이건 이제 각 국가가 이제 공공 기능을 수행하는 데 있어서 AI를 윤리적으로 사용할 수 있는지에 대한 매트릭스인데요. 이게 전 세계 국가들은 이제 이 매트릭스를 가지고 평가를 하는 거고, 그 각 국가의 그럼 AI 전략, 국가적인 정책을 수립하는데 굉장히 도움이 되고 있고, 또 UNDP도 거기에 이제 참여를 하고 있다고 합니다. 알렉스가 직접적으로 뭐 참여한 국가는 뭐 르완다, 스리랑카, 뭐 이런 부탄 뭐 이런 나라들이 있고요. 지금 네, 그렇습니다. Yeah, I'm done. Okay. Yeah.
And finally, a project that's near and dear to my heart as project manager is the AI Hub for Sustainable Development, which is currently being co-designed and supported by the Italian G7 presidency. And it aims to be a multi-stakeholder platform initially focused on AI for sustainable development in the context of Africa. So its focus is really on catalyzing and promoting AI value chains and promoting private sector collective action across data pipelines, computing infrastructure, as well as talent upskilling. It plans to launch formally in 2025. As I mentioned, it's in its co-design phase, but we're running a series of learning pilots with many partners. One is on African AI startup acceleration, and the other is on large-scale digitalization of low-resource languages. And just to plug our report as well, we recently released our first co-design report a couple weeks ago for the AI Hub for Sustainable Development, which you can find on the UNDP website by Googling AI Hub for Sustainable Development. So if interested, please do read. 네, 그리고 이제 알렉스가 지금 가장 좋아하고 애정이 많이 담긴 프로젝트인데요. 그 지속 가능한 발전을 위한 AI 허브라고 이제 맨 처음에 소개했듯이 UNDP에서 신설한 이제 기관인데, 이건 이제 G7과 뭐 이탈리아 국가 그리고 또 민간 단체에서 이제 같이 시작한 다자간 이니셔티브고요. 아프리카에 초점을 두고 뭐 데이터, 컴퓨팅, 그 인재 등 AI 관련된 그 가치 사슬 전반에 대해서 그 AI의 아프리카 생태계를 활성화하는 것이 목표고요. 그리고 공공기관과 민간의 협력을 이제 도모하려고 하는 게 목표입니다. 2025년에 론칭될 예정이고, 지금은 러닝 파이럿을 프로그램을 이제 파트너들과 지금 진행하고 있고요. 그 두 개가 이제 하나는 AI를 위한 저지원 언어 디지털화 이니셔티브스, 그리고 또 아프리카에 있는 AI 스타트업의 액셀러레이터 프로그램이 있는데, 이런 지금 프로그레스에 대해서는 그냥 구글에다가 그 UNDP의 허브라고 치시면은 더 많이 알아보실 수 있겠습니다. 지금까지 이제 알렉스가 AI에 대한 발표는 끝났고요. 이제 그 야스민을 초청해서 짧게 이제 서울 정책센터에 대한 발표를 듣겠습니다. Thank you, Alex. No problem. Over to you, Yasmin. Thank you. Can you hear me? Yeah, right? Because I cannot see anyone. And also my apologies for this unflattering angle that you will have to listen to me too. But I hope that everything is visible and audible. All right. So yeah, Alex, thank you very much for this very comprehensive overview. I will just be picking up and basically explaining on how we also interpret, or how we try to interpret UNDP's work here in the Republic of Korea, and how we are trying to align with corporate approaches that we have. Because one thing that I would like to say at the beginning, whatever UNDP strategies are out there, we always try to align our work with corporate guidelines, as the policy centers are an extension of the headquarters. So actually, on this slide, you can see like a main timeline on UNDP's presence in the Republic of Korea. And you will see that UNDP's presence in Korea is way older than actually our Seoul Policy Center. So we first started in 1966 as we initiated assistance programs within the Republic of Korea to support the development process. And yeah, we did that for quite a while until Korea had actually lessons to share. So in 1997, the country started supporting UNDP projects in other developing countries, benchmarking its own development solutions. And then, as you know, Korea has this remarkable and unique development trajectory, which is very worthwhile sharing with other countries. So in 2010, when Korea joined the OECD Development and Assistance Committee, UNDP decided to close the country office as it was no longer necessary. But because of this remarkable and unique development history, UNDP decided to open a policy center instead in 2011, and that is the current UNDP Seoul Policy Center that I'm also working at. And yeah, so this center was open to share
Korea's best practices and lessons learned, which you can see here also as our mandate. So we are not only representing UNDP in the Republic of Korea, but also sharing Korea's experiences with our partner countries. 네, 일단 UNDP 서울 정책은 무조건 UNDP에 이제 한 어떤 브란치로서 항상 UNDP의 정책과 얼라인을 하고 있고요. 사실 UNDP 서울 정책센터의 이제 역사는 UNDP보다 훨씬 짧습니다. 왜냐하면 한국이 예전에 이제 UN에 오히려 원조 개발을 받던 국가로서 있었기 때문에 1966년에 UNDP가 한국에 이제 사무국을 개설했는데요. 근데 나중에 이제 한국의 경제가 굉장히 눈부시게 발전하면서 한국이 오히려 UNDP를 통해서 다른 이제 개발도상 국가를 원조하기 시작하면서 이제 97년에 이제 거기 시작을 하면서 또 이제 한국이 OECD에 2010년도에 가입을 하지 않았습니까? 그러면서 이제 UNDP 사무국을 이제 한국에서 이제 철수를 했습니다. 대신에 이제 한국의 이런 굉장히 유니크한 성장 스토리 때문에 UNDP는 한국에 이제 서울 정책센터를 2011년도에 설립을 했는데요. 지금 그래서 목적이 한국의 물론 UNDP를 이제 대표하는 목적도 있지만 가장 큰 목표는 이제 한국의 이런 성공 스토리를 다른 이제 개발도상국과 이제 공유하고 쉐어하는 거에 이제 가장 큰 목표가 있습니다. Yes, and briefly also going over our vision and the way we work with our partner countries. So here you can see, as Alex mentioned earlier, we are one of 6 global policy centers, and policy centers operate different from country offices in a way that country offices implement projects within the host government and host country, whereas global policy centers, as the name says, have a more global agenda. So for example, we have a policy center working on governance-related issues or one that specifically works on the private sector. And we here as USPC, we focus on facilitating innovative development cooperation with the support of the Korean government, so to say. And the way we do this is through our flagship cooperation modality, which we call the SDG partnerships. Basically, the SDG partnerships are our way to collaborate with our partner countries, so through the country offices and their national counterparts, to come up with development solutions. And for this, we benchmark Korean know-how and expertise and experience. And so yeah, basically to share tested and proven Korean solution and to translate that into the country context of our partner countries. And we do this in the 4 areas that you can see on the slide. So we have our colleagues working on governance and gender, for example, on topics such as gender-based violence and anti-corruption. Then we have the Green Recovery and Transition team working on sustainable forestry, on waste management, on the Paris Agreement, and climate in general. And then we have the development cooperation team that I'm also a part of, focusing on the larger scope of multilateral and bilateral cooperation, for example, specifically with the Ministry of Foreign Affairs, the Wegyobu, or also KOICA. And lastly, as the name says, the private sector engagement, engaging with the Korean private sector. And as of this year, we are currently implementing 22 SDG partnerships in 22 countries. UNDP 서울 정책센터는 이제 UNDP 6개 글로벌 정책센터 중 하나고요. 특히 이제 혁신적인 개발 협력을 촉진해서 이제 지속 가능한 개발 목표 달성을 촉진하는 역할을 하고 다양한 섹터들과 협업을 하고 있습니다. 그걸 달성하기 위해서 이제 SDG 파트너십이라는 모델을 통해서 운영하는데요. 파트너 국가들에게 이제 파트너 국가 간 서로 지식을 공유하는 모델인데, 그래서 한국의 개발 노하우를 다음과 같은 저 4개 이제 저 4개 이제 박스에 있는 주제와 관련해서 이제 지속 가능한 개발 목표와 어떻게 얼라인할 수 있고 문제를 해결할 수 있는지 그 노하우를 이제 제공하고 있습니다. 예를 들어서 거버넌스와 젠더가 있을 수 있고, 뭐 녹색 회복과 전환 있을 수 있고, 이제 야스민이 이제 담당하고 있는 개발 협력 같은 경우는 이제 코이카와 외교부와 함께 이제 다자구 개발 관련 업무고요. 또 이제 민간 부문 참여가 있습니다. 현재 22개 국가의 22개의 SDG 파트너십 국가와 함께 22개의 프로젝트를 수행하고 있습니다. Yep.
And so one thing that our SDG partnerships in all portfolios have in common is our cross-cutting issues. So for example, digital transformation is one of the major cross-cutting issues that we have, which each of the teams are trying to employ in their own or integrate into their own portfolios. I would like to present here two examples where we have a digital component to our partnerships. So for example, on the left side, you see the governance and gender team. So the colleagues there are supporting our partner countries in their capacity building to combat gender-based violence in the digital sphere, or also called technically facilitated gender-based violence, or in short, just digital sex crime. So here we have our national counterpart, the Korean National Police Agency, or KNPA, supporting not only to teach or to talk about how to combat digital sex crimes, but also how to track those with digital tools. On the right side, you see the private sector and engagement colleagues working on supporting MSMEs, so micro, small, and medium-sized enterprises through inclusive digital transformation. And here we have a focus on youth and women entrepreneurs with a specific focus on rural areas, again, with a focus on technical capacity building. These two are not the only examples. We have more in other portfolios as well. For example, in the green portfolio, where we are currently exploring AI tools in order to foresee and combat forest fires, and so many more examples, but we don't have much time, so I'll just hand over to Jocelyn. 예, 그 22개 프로젝트 중에서 예를 들자면 인도네시아에서는 이제 그 디지털 성범죄를 예방하기 위해서 그 인도네시아의 경찰청과 이제 한국 경찰청이 이제 같이 워크숍을 개최해서 한국에서는 그럼 어떻게 대응하는지에 대한 교육을 진행했고요. 또 카자흐스탄 같은 경우는 이제 중소기업의 이제 디지털 전환을 트랜스포메이션을 어떻게 해야 되는지에 대해서 이제 특히 농촌 지역에 이제 있는 청소년과 여성들에게 디지털 트랜스포메이션을 어떻게 도와줄지에 대한 그 워크숍을 진행했고요. 이게 뭐 이런 예제 말고도 많은데 이제 여기서 가장 이제 핵심적인 공통된 이제 이슈는 디지털 트랜스포메이션에 대한 문제라고 합니다. All right, and this is the last slide. So here I would like to talk about not so much what we have been doing, but rather what we would like to be doing in the near future. So these are a few ideas that we're currently working on. On the left side, you can see a programmatic approach that we're taking, and on the right side, an operational approach. So this is in alignment with UNDP's digital strategy, having the two pillars, digital transformation in our programmatic work and in our operational work. So that means programmatic work, we are currently working on an idea or a proposal to leverage open source large language models for sustainable development. So here we want to provide technical capacity building to our partner countries with a focus on the government agencies in order for them to enhance their public sector efficiency and service delivery. And this is going to be done through a comprehensive strategy that includes, for example, the hardware procurement, which means the equipment, and then also targeted training. It's going to be the recruitment of a data fellow who will be supporting this project on site. And lastly, also to develop an LLM cookbook, which is going to be a guidance basically for the practical application. So this is a little bit more outward looking. And now on the right side, on the operational work, you can see that we are going to be working a little bit more inward looking. So here we are currently thinking about digital solutions to enhance our own operational efficiency and effectiveness. And for this year, we started actually working with Korean academia. As you can see here, the Korea University Development Futures Lab. So within this collaboration, we're going to be evaluating digital public goods and in how far they're effective and what kind of data gaps are out there. And based on this research, the group is going to be putting together a report with also some recommendations, which will be then picked up by the Data and Digital Innovation Fellow that you can see here, whom we will have on board as of this month. This person is going to be focusing on digital and AI solutions, not only for us as USPC and UNDP, but also, for example, supporting the large language model proposal or project that we will be implementing, hopefully, as of next year in our partner countries. I will leave it here. If you have any questions later on regarding these, happy to take on the questions as well. 네, 이제 이게 마지막 슬라이드인데요, 여러분. 네, 수고 많으셨습니다.
조금만 더 힘을 내시고요. 그래서 이제 왼쪽에는 이제 지금 지속 가능한 개발을 위한 오픈소스 LLM 활용이라는 이니셔티브인데 이거는 이제 개발도상국의 정부 기관에 어떻게 이제 그 AI LLM 모델을 효과적으로 배치해서 이제 공공 부문에서 효율성을 향상시키는 걸 목표로 하고 있고요. 그 중에는 예를 들어서 뭐 필요한 하드웨어를 제공한다던가, 뭐 교육을 제공한다던가, 뭐 그런 이제 실질적인 이제 프로그램인데 이거는 이제 조금 더 뭐 미래지향적이고 또 외부적인 타겟이고요. 내부적으로도 이제 그 서울 정책센터 내부에서 그럼 어떻게 디지털 솔루션을 효율적으로 활용할 것인지 그리고 또 뭐 예를 들어서 한국의 대학교들과 이제 올해는 그 같이 협력을 하고 있고요. 특히 이제 이번 달에 이제 데이터 앤 디지털 이노베이션 펠로우를 이제 채용을 해서 이제 그분이 그런 디지털 솔루션에 대한 문제뿐만 아니라 또 뭐 왼쪽에 있는 이런 프로그램에 대해서도 자문을 하고 같이 협력을 할 계획이라고 합니다. 네, 지금까지 예스민의 발표였습니다. 질문이 있으신 분들은 뭐 한 지금부터 25분, 30분 정도까지는 받을 수 있을 것 같아요. 25분 정도까지. 네, 있으신 분들, 네. 마이크로 저희 온라인에도 계셔서 자기소개 살짝 해주시면. Thank you for the introduction about AI for sustainable development. I'd like to ask two questions. The first one is I'm curious about whether the advancement of AI technology will help reducing the global wealth gap, or it will solve the global wealth gap. So I'd like to hear the opinion from you guys. And the second question is, actually, I'm working in an IT sector in the private sector, and I was interested in understanding the role of AI technology in international development. So could you provide some examples of how the private sector can contribute achieving the sustainable development goals through more AI technology? Could you give me some examples or projects, private sector contributing to the project related with the AI in developing countries? Yeah, that was my question. Thank you. Maybe we can hand over to Alex first, and then I'll just build on whatever he replies. Alex, over to you first. Yeah, happy to. Thank you for the excellent questions. In terms of the wealth gap increase or decrease, the way that I guess I see it and many do in UNDP is, and this is kind of what I was speaking to about bending the arc of global AI development. I think the status quo, like those PwC figures of 15.7 trillion, 1.7 going to the global south, we're generally operating under the assumption that AI is actually going to be an exacerbator of existing inequalities, and part of a guiding principle of what we're trying to do at UNDP is to mitigate against that. So this is this kind of like bending the arc. So we operate under the assumption of an exacerbation of existing inequalities, but we're trying to actively intervene in ways in the best way possible to ensure that it doesn't in fact result in that. On the second question of private sector, how they can contribute, and perhaps specific project examples. I mean, I can speak to the AI Hub for Sustainable Development. So this is really focused as a private sector collaboration network. That's its core mission. It's done in partnership with the Italian Ministry of Industry and Enterprises. So really the private sector, a lot of what's guiding the AI Hub for Sustainable Development really is this idea that we understand that the private sector has, perhaps one of the most critical roles to play in all of this as, the primary driver of innovation
a lot of these tools and solutions. So, I mean, in terms of specific examples, like we're with the AI Hub for Sustainable Development, we're trying to find new models for computing, and where private sector can come in is just in like a simple way, offering computing capacity in the form of cloud services for places that don't necessarily have incredible infrastructure. So distributed computing networks in Africa are a specific use case that we're exploring with the AI Hub for Sustainable Development. I mean, there's tons of private sector contributions that I'm sure Yasemin can pick up perhaps in the networking session after, but just to provide one. Thank you, Alex. Maybe I can just briefly build on that. So with the Korean context, I'm happy to explain a little bit more also in the networking session. Oh, sorry, I'm not used to speaking into microphones, so I have to get used to that. So with the Korean context, based on, I mean, despite what just Alex was describing in terms of the implementation, the private sector importance, there is also the importance of the private sector, not only in implementing, but also policy making. And this is where the Korean context comes into play, which means, for example, the Korean government or the Ministry of Science and ICT, they announced that an AI strategy council will be launched. They announced this in April. And within this council, there will be also members of the private sector to guide the Korean government to come up with AI-related policies. So this is another way for the private sector to basically contribute to this entire AI discussion, because the private sector is an integral part of the Korean government's AI and digital innovation growth strategy. So just wanted to mention this as well. 그러니까 질문이 두 개셨는데요. 그러니까 AI가 정말로 그 전 세계 빈부 격차를 이렇게 줄일 수 있는가? 그리고 또 특히 프라이빗 섹터 민간 부분에서는 그러면 AI의 지속 가능한 개발을 위해서 어떤 도움을 줄 수 있느냐였던 것 같은데요. 맞나요? 네. 첫 번째 질문에 대해서는 이제 UNDP는 사실 이 AI나 이런 기술 디지털 트랜스포메이션이 오히려 전 세계 빈곤의 격차를 오히려 더 강화시킨다는 게 일단은 베이스고요. 그래서 UNDP는 그러면 그 강화시키는 거를 어떻게 인터빈 하는지, 어떻게 개입해서 조금이라도 그 약하게 하려고 하는지를 이제 모색하고 있는 단계고요. 구체적으로 민간 기업이 그럼 어떻게 이 지속 가능한 개발과 관련된 AI 정책에 참여를 할 수 있냐? 뭐 예를 들어서 아프리카의 아까 그 AI 헙 같은 경우에는 민간 기업에서 그냥 진짜 단순한 예로 뭐 클라우드 서비스를 제공한다던가 아니면 새로운 컴퓨팅 역량을 제공한다라는 예시를 알렉스가 말해줬고요. 야스민 같은 경우는 근데 단순히 이런 뭐 기술적인 지원도 중요하지만 민간 단체 같은 경우는 특히 그 민간 기업, 민간 부분에서는 특히 이제 한국에서는 특히 그 정부의 그 AI 정책에 굉장히 큰 역할을 하고 있다. 그래서 이제 최근에 이제 만들어진 그 한국의 이제 카운슬에서도 이제 그런 대기업이나 아니면 지금 현재 AI를 개발하고 있는 민간 회사에서 정부에게 이러한 정책을 해달라는 그런 가이던스를 제공할 수 있는 역할이 굉장히 중요하다고 했습니다. 네, 혹시 또 지금 현장에 네, 저기 안경 끼신 검정색. 네. 네, 저는 질문 하나 드리려고 하는데요. 좀 전 세계적인 흐름이랑 다르지 않게 한국 같은 경우에도 산업 위주로 좀 과도한 개발 경쟁이 이루어지고 있다고 생각을 합니다. 근데 또한 정책이라든지 아까 말씀하신 것처럼 논의도 산업 위주로 흘러가고 있는데 이게 또 우리 삶과 밀접해 있는 문제인 만큼 산업 현장에 속해 있지 않는 사람들도 산업 현장에 속해 있지 않은 사람의 의견도 이 논의에 반영돼야 되지 않나 생각을 합니다. 그런데 그런 차원에서 한국의 거버넌스 상황에 대해서 어떻게 생각하시는지 좀 질문을 드리고 싶습니다. This is a question for you, Yasemin. So the gentleman said that in the Korean context, I think there's an overdevelopment focusing on the private sector in terms of technology development. And then there's this exclusivity
exclusivity in terms of those people who are not involved in the conversation in the industry development. So it's important that we have as many people involved in the conversation. And how do you ensure that, or what's your view on the Koreans' AI governance in terms of addressing that issue? I'm not really sure if I'm able to take on this question because I'm not here to represent the Korean government. Neither am I in a position to judge the Korean government and its inclusivity on the entire civil society. But if I understood correctly, this council that I was mentioning earlier is meant to be very inclusive, to represent voices from Koreans overall and not only just from the private sector. But my apologies, I don't think I'm able to answer your question. 근데 제가 답변을 드릴 수 있을 것 같은데, 사실 그 EU 같은 경우에도 보통 그러니까 EU 인공지능법 같은 경우에만 해도 사실은 말씀하신 것처럼 뭔가 그러니까 뭐 기업이 아니고 개개인이 그런 뭐 예를 들어서 챗 GPT나 그런 생성형 모델에 대한 불이익을 당했을 때 그거에 대해서 항변을 할 수 있는 그런 프로세스가 없어요. 엄버스먼 프로세스가 없고 그거에 대해서 이제 비판을 하는 이제 사람들이 많고요. 그래서 예를 들어서 뭐 다른 EU에 있는 소비자 보호법만 해도 그 소비자 보호법에서는 뭐 어떤 이런 뭐 상품에 대해서 우리가 뭐 불편을 당했거나 하면 이거에 대한 그런 해결 중재 그런 게 있는데 그런 거에 대한 게 없고 그렇지만 그럼에도 불구하고 뭐 구글이나 뭐 그런 뭐 미국에 있는 빅텍 같은 경우에 그 내부에서 어떤 프로덕트를 론칭할 때 특히 이제 이게 윤리적인지 아닌지를 이제 그 회사 전체에서 뭐 신입사원이든지 CEO든지 모든 사람들이 다 이제 토론을 굉장히 활발하게 하는 걸로 알고 있고요. 필요시에는 뭐 그런 민간인들 아니면 뭐 학술적인 사람들도 인바브 하지만 사실 현실적으로는 정말 이런 개개인들까지 어떻게 참여할 수 있냐. 기업들이 그런 거를 만들 때 개개인의 의견까지 뭐 고려해서 만들 거 그거가 지금 중요한 게 아니고 누가 먼저 AI 레이스에서 1등을 하느냐가 더 중요한 게 현실인 것 맞습니다. 그거 아까 다른 Okay, thank you. And I have one question on dear Alex. Yeah. And here we are talking about some biases caused by the AI, but well, when you type in schoolgirl and image search, and you can find a lot of sexualized images on the from the result. And if you type in schoolboy, then it's normal schoolboy pictures. So where is the unbiased some result from those searches? More sexualized boy picture or purge out some sexualized schoolgirl pictures? I'm not sure. So you are saying that AI can be an exacerbator, right? But I think the AI itself is per se is unbiased one. So actually it's not the exacerbator, but the echo chamber of our society. So it just upholds the biases our real society has. And it further entrenches some stereotypes or some prejudices of our world. So I can't find any rationale for AI should be much more better than our society because it just reflects our society. And my last comment is because you are UN. So what do you think about using the AI technology in weaponry system? Because, well, a few days ago, I heard the Israeli military are using AI to decide whether to bomb in this area or not. Because you are from UN, I think
you are more focused on, you have to more focus on the deterrent than from using AI technology on bombing or some military action, because the effect it can cause is much more detrimental, and the level of calamity it can cause is excruciatingly high. So what is your take on those issues? There's some hard-hitting questions and good ones. Yeah, I mean, on the issue of bias, I think what you're saying is without like going into specifics around the example you provided, but the what you're saying is correct. Generally, I think the issue that we need to recognize with AI, that it is like an amplifier of existing biases in society, which are reflected in our data, or the data environments, like what's available for web scraping, that informs a lot of, let's say, like large language models, etc. So as you say, we do run the risk of further entrenching these biases within large language model systems, or just in general AI systems. But there are like a variety of mechanisms, tools, ways of collecting new data, ways of modeling data, actual model source interventions that can mitigate against some of these biases. But you've rightfully said that it is very much a reflection of our society and many of our entrenched biases. But with that being said, there are existing biases that aren't perhaps reflective of the world as well. It's important to note. But on weaponry systems, I mean, yeah, it's definitely a critical issue area. Not something that I particularly work on, and it's not something that the UN system has taken on, and this is me speaking more in like a personal capacity rather than on behalf of the UN. It's one area that I think the UN should take more of an approach. It's a critical area that I think, based on previous efforts of the United Nations, especially as it relates to, let's say, nuclear weapon systems and beyond, it's an area where I think the UN can have an incredible impact. But it's complicated. It's political. Ultimately, the UN is made up of its member states. So, all of these discussions happen within that context. So there's always a political element to all things that happen within the United Nations, and especially on weaponry systems. It's certainly a critical issue area that I hope, in a personal capacity, the UN will be taking more of an active stance and active approach in mitigating against. 네, 지금 시간이 너무 많이 지나서 일단 오늘 여기 Q&A까지 이제 하고요. 이제 굉장히 짧게 저희 네트워킹 한 5분, 10분만 하고 오늘 그 세미나를 종료할 거고요. 우선 뉴욕에서 새벽부터 조인해준 알렉스와 서울 그 정책센터에 온 예스민에게 다시 한번 박수 보내드리겠습니다. Thank you so much, Alex and Yasmin. And I think that we're wrapping up for the presentation, and we'll probably have about 5 or 10 minutes of networking session. And yeah, again, thank you, Alex. Thank you all. Have Take a nice care. day. Enjoy your Bye. evening. Bye.